When football clubs appoint managers, what outsiders see as a gamble, they see as a calculated risk. Which might well be the case with Roma sacking Jose Mourinho and hiring club legend Daniel De Rossi. Still basically an untested manager, Roma Chiefs no doubt see De Rossi as a calculated risk worth taking, and a bet that will pay off. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. You've had a lot of people saying, my sinuses are flaring up, or I have sinuses here and there, but do we really know what exactly they mean? So sinuses are basically, you see the bones around the nose are not solid bones, they are hollow, they have air inside. And this does a number of things. It allows the head to be lighter, it allows for resonance of our voice. Amina, you talked about headaches. What are some of the other symptoms? Majorly that was it. Headache and nasal congestion. I couldn't really breathe. Sometimes photophobia. I don't know if it's normal. Okay. I can't stand light. Okay. Mostly we have supportive management, which is pain relief, keeping well hydrated, maybe reducing mucus production using antihistamines and such things. Okay. For some infections which are chronic, you may end up with what you call polyps. And polyps are basically where the lining of the nose is getting stretched because of inflammation and fluid entering into the tissues. We may need to do surgical intervention if they are not responding to medical treatment. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. It's Friday and things are looking a bit boring. Fanta. Submit to the fizziest of fizz. Surrender to a bubbly bliss. Fall for the tangiest of tangs. Succumb to the flavor frenzy. Fanta. Indulge with a sip and snack. This is NTV. Ahlan wasahlan na marhaba mtazamaji, bila shaka ni kitambulisho hicho, ni ishara kwa mwadia wakati wetu wa taarifa zetu za NTV adhuhuri, na karibisha tuangazie yote ambayo yanagonga vichwa vya habari katika sehemu tofauti za humu nchini. Na moja kwa moja basi mtazamaji, ni kwamba mahakama ya mazingira na ardhi mjini Nakuru imetoa maagizo mapya ya kumtaka kamanda wa polisi wa kaunti ya Nakuru Samuel Ndanye kutekeleza maagizo yaliyotolewa awali na mahakama hiyo ili kuzuia serikali ya kaunti hiyo kuingilia shughuli za hospitali ya Nakuru War Memorial. Hakimu Millicent Odeni ameagiza kuwa wafanyikazi wa hospitali hiyo waruhusiwe kurudi hospitalini na kuendelea kutoa huduma zao bila kuingililiwa. Agizo hilo jipya linatolewa siku chache baada ya agizo sawia
kutolewa Jumatatu wiki hii kwa kamanda huyo wa polisi, ila lingali kutekelezwa. Na hapo jana, mtazamaji, maafisa wa mahakama walifika katika kituo hicho cha afya ili kuwasilisha agizo hilo, ila maafisa wa kaunti waliokuwa wanalinda lango kuu walikataa kumruhusu kuingia ndani. Na kamanda huyo wa polisi anatakiwa kufika mbele ya mahakama siku ya Jumanne kueleza ni kwa nini hana uwezo wa kutii maagizo hayo. Electronically, it was even pinned on his wall. He was avoiding to receive it in person, but the other means of serving were affected. That's why we are saying he's aware, should come to court and explain why he's having difficulties. Because it is the presence of the police he has installed on the ground that is creating difficulties in the plaintiffs accessing the premises. Be extracted, removing the second limb of the order referring to Mr. Mithuri. The same be effected on the County Commander of Police, Nakuru County, for the implementation. If the County Commander does not implement the order, he should appear in court to explain the difficulties and why he has not complied with the court order. Na mhubiri anayekumbwa na utata Paul Mackenzie pamoja na washukiwa wengine 38 wamekana mashtaka 17 dhidi yao ya kukiuka haki za watoto, wakishtakiwa leo asubuhi mbele ya hakimu mkuu Nelly Chepchirchir katika mahakama ya watoto ya Tononoka mjini Mombasa. Mackenzie na wenzake walisomewa mashtaka 17 yakiwemo ya kuwapiga, kuwanyima chakula na kuwakoseshea elimu watoto wadogo katika msitu wa Shakahola, kaunti ya Kilifi kati ya miaka 2019 na mwaka 2023. Aidha, ombi la kuachiliwa kwa dhamana limetolewa na mahakama ikiamuru kwamba litasikizwa na kuamuliwa tarehe 15 mwezi Februari. Mackenzie na wenzake tayari wanakabiliwa na kesi nyingine za mauaji bila kusudia, ugaini na uenezaji wa itikadi kali za kidini. Baba Ashley alias Shitemi Alfred, Na kwingine kwa mtazamaji, askofu mkuu wa kanisa Katoliki jimbo la Nyeri Anthony Muheria ameonya wanasiasa dhidi ya kuibua mjadala wa kurithi uongozi nchini miaka 2027 na mwaka 2032 wakati huu, na badala ya kuzingatia uwasilisha huduma kwa Wakenya. Akizungumza wakati wa maombi ya dhehebu mbalimbali kwa ajili ya amani na umoja wa nchi, Muheria aliwataka viongozi kutoka eneo la Mlima Kenya kusitisha mzozo uliopo kuhusu nani anafaa kuchaguliwa kuwa mgombea mwenza wa Rais William Ruto katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2027. Mzozo wa ubabe wa kisiasa kati ya naibu rais Rigathi Gachagua na mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro umekuwa ukitokota kuhusu nani anafaa kuwa kinara wa kisiasa eneo la Mlima Kenya kabla ya uchaguzi ujao. The focus has to be people, not me, not individuals, not our gains, not our fame, not our status, but the people we serve. The moment we turn around that to make service the main concern and not just thinking about election whenever it will come, it's about can we serve? This is a time for delivering service. Let us all get to sit, to work, to deliver service. Let us, less rhetoric, less competition, less exchanges, and let's, as we've seen here, let us give the young people the bursaries. Let's work, accompany them. Let's improve our schools. Let's deliver something to the old women, the old men. Let's help people improve agriculture. Let us, that's what service is about. It's very much easy to just be caught in these exchanges that sometimes actually do not have anything more than just exchange. It doesn't have action to follow. How I wish there'll be more action of service. Na hayo yakijiri, mtazamaji wangu, ni kwamba vijana wamehimizwa kuwa waangalifu sana wanapojihusisha na mahusiano mapya, huku kukiwa na ongezeko la hivi punde la visa vya mauaji ya wanawake.
Na akizungumza katika uwanja wa kanisa la Kimethodisti la Isiolo baada ya kukamilika kwa kongamano la mazungumzo ya amani, mwakilishi wa wanawake wa NCCK Jocelyn Kagendo alisema ongezeko la mauaji ya wanawake linapaswa kuwa kengele kwa wasichana, hasa wale wa vyuo vikuu, ili kupunguza hamu yao ya raha na anasa wakiwa shuleni. Kagendo amewashauri wasichana kuridhika na msaada wanaopata kutoka kwa wazazi wao na badala yake wajikite katika kufanya vyema katika elimu, kuinua maisha yao ya siku za usoni. Tumewaona wakienda mahali pale na kutolewa katika kile chumba wakiwa ni mauti. Tafadhali tukiwa mama tunaomba watoto wetu mnapoenenda mashule, tumeuza hata ng'ombe, tumeusha hata mashamba ili muweze kusoma. Mkienda kule, tunataka kusema ya kwamba kila jambo na wakati wake. Njua ya kwamba umeenda kusoma, usome, umalize masomo, uanjiriwe, upate ajira. Kutoka hapo Mungu atakupatia mpenzi. Sasa hawa tungewaomba na tungewaonya kwenda kukutana na mtu ambaye haunjui. Alafu unaenda hata kwa chumba, mnaenda kukunywa pombe, kutoka hapo mnaenda kwa chumba uko peke yako, na tumesundia watu wengi. Haya, wasichana wamesikia jamani. Haya mtazamaji, tukisonga mbele ni kwamba serikali ya kaunti ya Homa Bay inawania kuimarisha uzalishaji wake katika sekta ya pamba, kilimo cha samaki na biashara. Na katika uzinduzi wa kongamano la pili la uwekezaji wa kimataifa, gavana wa kaunti hiyo Gladys Wanga anasema kuwa kaunti yake iko tayari kuwakaribisha wawekezaji kutoka pande zote duniani. Gavana anasema kuwa wakulima na wafanya biashara katika eneo hilo wamejiandaa vya kutosha, ila wanahitaji usaidizi wa kifedha na kiteknolojia ili kuimarisha mazao yao. Usajili wa kuhudhuria kongamano hilo litafanyika kutoka tarehe 27 hadi tarehe 29 mwezi Februari na umefunguliwa rasmi. We are very industrious people. One particular area that's of interest for me is the cotton. The conference is unlocking the bay of endless potential. And we have put forth several value chains that we would like investments in. One being cotton. We want to be leaders in cotton production. We want to be leaders in the edible oils value chain. We are leaders in the fish value chain, and we welcome investments in that area. And we also want to develop our tourism and unveil the hidden gem that is Homa Bay, because we have a lot of tourism potential as well. By emulating the model set by Homa Bay County, we can collectively spur economic growth in county governments. This conference will exemplify the power of collaboration, showcasing how partnerships between counties, the private sector, and the government institutions can result in tangible and impactful outcomes. I encourage every county to consider adopting similar strategies to host investment conferences tailored to their unique strengths and opportunities. Na Rais William Ruto anatarajiwa kuanza ziara yake ya siku 3 katika kaunti ya Meru hii leo, na wakulima wa viazi kutoka eneo bunge la Buguri ambao wengi hutegemea viazi kwa lishe, uchumi, vilevile pia wana matumaini kuwa kituo baridi cha kuhifadhi bidhaa gushi zitawezesha kuhifadhi bidhaa zao zinazosubiri soko zuri. Na kituo hicho kilichoanza miaka kadhaa chini ya Wizara ya Vyama vya Ushirika Micromedia Enterprises kina uwezo wa kubeba tani 500 kwa wakati mmoja na kinatarajiwa kuwanufaisha wakulima kutoka maeneo jirani. Wakulima walisema kwa miaka michache iliyopita wamepata hasara kwani hawakuwa na mahali pa kuhifadhia viazi vyao. Baadaye Rais alizindua mpango wa nyumba nafuu za eneo hilo. Na hatimaye mtazamaji, baada ya wakilishi wadi wa Kiambu kusubiri kwa muda mrefu, hazina ya maendeleo ya wadi imepitishwa katika bunge la kaunti ili kuidhinisha bajeti ya shilingi milioni 10 kwa kila wadi kutokana na hazina ya shilingi milioni 600 kwa mwaka. Kaunti ya Kiambu ina bajeti jumla ya shilingi bilioni 27 na kulingana na wakilishi wadi, pesa hizo zitawasaidia kufanikisha miradi midogo midogo ya mashinani kabla ya kaunti kutekeleza ile mikubwa, na fedha hizi zilikuwa zimesababisha mvutano mkali
kali kati ya gavana wa Kiambu na wakilishi wadi, mkinzano uliopelekea naibu rais Rigathi Gachagua kuingilia kati mapema mwaka jana. Gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi amesema anasubiriwa ili kuweza kutia sahihi mswada huo kuwa sheria. Tuko na budget ya bilioni 21. Milioni 10 kwa wadi moja ni milioni 600. Kwa hivyo hizo pesa mingi sana zinabaki na gavana. Sitakuwa tukumtegemea tu. Ya muhimu ni kwamba kila ward lazima ifanywe kazi ya milioni 10. Hata kama mko na tofauti na gavana, lazima kazi ya milioni 10 ifanywe. Hiyo pesa itatusaidia sana kwa sababu hapo zamani wakati ambapo hatukuwa tuko na hii pesa, tulikuwa tunaenda kwa gavana kuomba mashida hii kidogo kidogo ya kama street light, karabat na nini kutoka huko kwa gavana. Lakini saa hii mwananchi wa Kiambu ako na haki kwa sababu atakuwa tunafanya mkutano wa public participation. Na mtazamaji, ripoti mpya utafiti wa utendakazi wa kaunti katika utoaji wa huduma za afya kwenye asasi za umma inaonyesha kuwa zaidi ya 70% ya Wakenya wameridhishwa zaidi na upanuzi wa miundo misingi ya afya na kujengwa kwa vituo na zahanati za afya mashinani tangu kuanzishwa kwa mfumo wa ugatuzi. Na kulingana na utafiti huo, 78% ya Wakenya mashinani wamefurahishwa zaidi na kuboresha kwa miundo misingi ya afya katika kaunti, huku 75% wakiridhia zaidi kujengwa kwa vituo vipya vya afya pamoja na zahanati karibu na wananchi. Hata hivyo, Wakenya wengi hawajafurahia ukosefu wa huduma za spesheli kama vile za matibabu ya saratani na huduma za kusafisha damu, kwani ni takriban 20% ya wananchi ambao wanapata huduma hizo katika kaunti. Wakati huo huo, kaunti zilizofanya vyema zaidi katika uboreshaji huduma za afya ni Tharaka Nithi ikiwa na 66%, ikifuatwa na Kisumu, Narok na Murang'a zenye 64% katika usajili huo. Nyingine ni Vihiga, Makueni, Kirinyaga, Mandera, Homa Bay na Kilifi kufunga orodha ya 10 bora, na utafiti huo umetolewa na Timely Kenya. Na hayo yakijiri, serikali ya kaunti ya Elgeyo Marakwet imeanzisha mfumo mpya wa ukusanyaji wa ushuru kwa njia tofauti. Na akizungumza na wanahabari baada ya hilo, kunradhi mtazamaji, akizungumza na wanahabari baada ya kuzindua mfumo huo katika mji wa Iten, gavana wa kaunti hiyo Wesley Rotich alisema kwamba hatua hiyo itasaidia kaunti kuokoa pesa ambazo zimekuwa zikipoteza kupitia mfumo wa awali wa ukusanyaji ushuru. Na aidha, mfumo huo wa kidijitali unatarajiwa kurahisisha ukusanyaji wa ushuru kando na kuimarisha ukusanyaji ambao kwa sasa ni chini ya 40%. Mwananchi atalipa mahali popote ako, analipa parking bila kukutana na mtu, analipa mambo ya anajiundia business permit yake online, anajiprintia yenyewe kama ile ya KRA. Hauwezi ngoja kusumbuana na mtu. This is what this system is about, is allowing the county to be able to collect revenues across all sources in a convenient way for the citizens, very simple way. Whether it's by USSD, whether it's on mobile app, whether it's on WhatsApp, whether it's online, you have many ways you can do it conveniently. Na mbunge wa Githunguri Gathoni wa Mushomba ameongoza wakulima wa kahawa Kiambu kupinga madai ya kufungwa kwa baadhi ya viwanda binafsi vya kusindikisha kahawa Kiambu, wakitaka kuwepo na soko huru kwa wafaa wakulima na wafanyabiashara. Na kwa hili na matukio mengine, hii hapa tu taarifa kuhusiana na mseto wa taarifa zetu za kilimo. Wakulima wa kahawa Gatundu Kusini, kaunti ya Kiambu wamerusha cheche kali kwa serikali wakidai inafunga viwanda vya kibinafsi vya kuchakata zao la kahawa Kiambu. Kulingana nao, hali hii imewalazimisha kuuza kahawa kwa shirika la mazao la New Kenya Planters Cooperative ambalo liko mbali na kaunti hiyo. Badala ya serikali iingilie kutoa mashinda, ni kutuambia ati wamefunga hii, wamefunga sawmill, wamefunga hii. Naomba serikali wafungue ili iwe soko huru. Ukitaka kupeleka kahawa kwako, kupeleka kwa ule uwe na competition. Tunataka freedom ya watu wa private millers iletwe,
Hawa wakulima wapatiwe uhuru, wachague pahali mtu anataka kupeleka kahawa yake iwe mill, ili kuimarisha mapato. Haya yakijiri, wakulima wa pamba kaunti ya Busia wamefurahia tangazo la bei mpya ya pamba. Kiwanda cha Rivertex kitanunua kilo moja ya pamba kwa shilingi 72 ikilinganishwa na bei ya awali ya shilingi 65. Kwa mujibu wa viongozi, hatua hii itaongeza motisha ya wakulima kuzidisha kilimo cha pamba. Now that tumepewa nguvu na tunakuwa supported by both governments, county na central, sasa ni production. Kuna mwingine unatoa labda kilo 300 per eka, hiyo sio mzuri. Tunataka tuende kilo 1000, ikiwa chini kabisa average ya Busia iwe zaidi ya kilo 800. Katika habari nyingine ya kilimo, chuo kikuu cha Rongo kimeanza mpango wa miaka 7 ya kufunza wakulima mbinu za kisasa za uzalishaji na usambazaji wa chakula. Walipozindua mradi huu, naibu chansela wa chuo hicho Profesa Samuel Gudu alisisitiza umuhimu wa kutumia mitindo changamano kukabili athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa kilimo. The challenges is when we started, the birds were not disturbing us, but this time there are so much bird which can disturb us when we grow sorghum. We will understand at the end of the project, we will understand the major production problems, the major food challenges, and we would have also collected together with the farmers and ourselves, we would have suggested ways and means of solving those problems. Mradi huu utashirikisha wakulima wa Migori katika kaunti ndogo za Nyatike na Suna Magharibi, hasa wanaoathiriwa sana na mabadiliko ya hali ya anga. Laban Shaban, NTV. Na mtazamaji, taarifa yake Laban Shaban atupeleka katika awamu yetu fupi tu ya mapumziko. Nitarudi na mengi katika meza yetu ya NTV ya dhuhuri, na kusihi usiende mbali. There's a kind of bank assurance intermediary that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Co-op Bank Assurance Intermediary for you. Get covered real good through Co-op Bank Assurance Intermediary. The Office of the Data Protection Commissioner will be hosting the 3rd International Data Privacy Day Conference at Tom Mboya Labour College, Kisumu County from 25th to 26th January 2024. Join us as we dive into the theme, Fostering a Culture of Data Privacy. The conference will be graced by Cabinet Secretary Eliud Owalo. Office of the Data Protection Commissioner welcomes you to this interactive session as we learn more about your rights as a data subject and compliance requirements for data controllers and processors. All are welcome to this eye-opening event. The moment I feel my pain starting to fade, it's like I'm going back to myself on a really good day. Panadol Extra releases you from strong pain. Panadol, release starts here. There's a kind of bank assurance intermediary that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Co-op Bank Assurance Intermediary for you. Get covered real good through Co-op Bank Assurance Intermediary.
Tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu. Sasa moja kwa moja tuelekee pwani. Makundi ya usimamizi ya masuala ya baharini katika kaunti ya Kwale yamepokea maboti 19 ya kisasa bila malipo yanayowezesha kuendeleza shughuli zao za uvuvi baharini hasa katika miji mikuu ili kuboresha sekta ya utalii. Na makundi ya kijamii 19 yaliyopokea maboti hao ya kisasa ni kutoka maeneo ya Tsunza, Kinango, Matuga, Msambweni na Lungalunga kwa gharama ya shilingi milioni 58. Mwanahabari wetu ukanda pwani Fatma Bugu anaarifu. Maboti hayo ya kisasa yaliagizwa na serikali ya kaunti ya Kwale kwa ufadhili wa Benki ya Dunia kupitia shirika la kiserikali la KEMSED kwa gharama ya shilingi milioni 58. Maboti hayo yanatarajiwa kuwasaidia wavuvi kuongeza mapato yao. Hivi sasa wavuvi hao huvua kilo 5 za samaki kwa siku, kiwango kinachotarajiwa kupanda hadi tani 1 kila siku. Nikicompare those times na saa hizi, wavuvi wote kuanzia Kiwingombeni mpaka Vanga walikuwa na the same problems ya vifaa vya kuvulia. Na hii itakuwa inajenga uchumi wa Kwale kwa ujumla. Hii itakuwa inatupatia vyakula sisi wenyewe kama wakazi wa Kwale. Ili tuweze kusimamia rasilimali ya uvuvi kiukweli na kihakika, lazima tuweze kuwawezesha wavuvi wetu waweze kufikia zile rasilimali za uvuvi ambazo ziko kule nje. Aidha, maboti hayo yanatazamiwa kuimarisha sekta ya utalii. Na pia kuna boti moja ambayo iko pale Diani, glass boat. Hii inatumika kwa ecotourism. Inatumika na kusafirisha watalii pale baharini kujionea mandhari ya bahari. Aidha, mabaharia 78 wakiwemo wanawake 4 wamepokea mafunzo ya unahodha na usalama baharini. Hii ni mojawapo ya mipango ya serikali ya kuimarisha sekta ya uchumi wa majini na kuongeza nafasi za ajira kwa vijana mbali na kuongeza riziki. Nina seaman book, nina vibali vyote, naweza kupeleka mpaka feri. Hii ni certificate ambayo inakuwa recognized na katika Maritime Authority wana recognize hizi certificate, na tuna imani kwamba mtu yoyote ambaye ako na hii certificate ya coxswain anaweza kuendesha chombo chochote kile cha baharini. Fatma Bugu, NTV, kutoka kaunti. Hata baada ya Kenya na Uganda kumwaga wino kwenye mkataba wa miaka 15 kuimarisha uwiano na maridhiano kati ya jamii za wafugaji wa nchi hizi mbili, bado mvutano mtazamaji unaendelea. Mvutano wa upatanisho kati ya wawakilishi wa Kenya na Uganda ulisambaratika kabla ya mwafaka kupatikana, na hali hiyo sasa inaibua mvutano mpya kuhusu malisho ya mifugo katika maeneo ya mpakani. Safari ya wazee wa jamii ya Wapokot, mabalozi wa amani, maafisa wa usalama na viongozi kwenda Uganda kuangazia uhasama na kuleta maelewano kuhusu malisho imekumbwa na pandashuka. Mkutano huo uliandaliwa katika kijiji cha Morechore, eneo la Chepsukunya, wilaya ya Kwale, Uganda. Kule Uganda nyasi zimestawi na mifugo wao wanapata malisho na maji maeneo ya jamii ya Sebei. Lakini upande mwingine wa mpaka Pokot Magharibi nchini Kenya, kiangazi kimesababisha ukame na malisho kukauka huku maji yakiadimika. Wawakilishi wa Kenya walienda Uganda kuomba waruhusiwe kulisha mifugo wao. We are one community, we are Kalenjins. So kindly, our brothers and sisters from Sebei, let us agree to that fact that we are one community. We are Kalenjins. And whatever conditions you are going to give, the way Honorable Mika said, we will be in agreement. We will support our brothers from Uganda, from Amdat, and so that we can realize peace and live in harmony. Wakuja hapa kwa mambo ya amani. Kitu ya kwanza ni amani kati ya sisi wa Pokot na watu wa Uganda, Amuret County. Tunaomba wenzetu atukupalie tulishe ng'ombe yetu, na kama anataka yeyote kutoka West Pokot tutaongea na hawa na tutamalizana, bora tu ng'ombe apate malisho. Lakini maji yalizidi unga na vita vya maneno vikachacha, huku wawakilishi wa Uganda wakilaumu wafugaji wa Kenya kwa uharibifu wa malisho, mimea, maafa na wizi wa mifugo.
we are saying we are coming for peace to request whether we should be allowed to come or no. And already as we are here, Pokots have forcefully entered without being permitted. So you can see a type of a person we are dealing with. I sympathize with the animal, but also put in mind that I also have crops. Members, the unfortunate thing of today's meeting is what has happened. What has happened, and that is negligence. To my position, Mr. Chair, I really don't agree. We will just come back and sit, harmonize with our brothers and sisters. Juhudi za mapatanisho zinaendelea huku viongozi kutoka jamii ambazo zimeathiriwa wakiahidi kufanya mkutano mwingine siku ya Ijumaa. Kulingana na watu wa eneo la Sebei, ni kinaya kwa viongozi wa jamii ya Pokot kuomba ruhusa ya kulisha mifugo, ilhali wachungaji kutoka wilaya ya Amudat na kaunti ya Pokot Magharibi tayari wameingia kwenye maeneo ya malisho. Laban Shaban, NTV. Na gharama kubwa ya umeme kutoka kwa mtandao wa umma na kadhalika, changamoto za umeme kukatika mara kwa mara ni kero kwa Wakenya na ni fursa kwa kampuni ya biashara ya teknolojia na uzalishaji wa nishati. Kampuni ya teknolojia tehama ICT Huawei imezindua mtambo wa kuzalisha umeme kutokana na kawi ya sola uitao Fusion Solar, ambao kampuni inasema itawezesha watu kwenye makazi kujitegemea katika kupata umeme nafuu, na mtambo huo utakuwa suluhu kwa wengi nyakati hizi umeme umekuwa ghali mno, mbali na gharama ya juu ya maisha. Aidha, ni mbinu ya Wakenya kupunguza gharama ya maisha. It's really for energy independence, less reliance on the grid. And when there's blackouts, this equipment can get you through the blackout, so you don't have to have any times without power. But also, the sun is free energy. Once you have the equipment, the sun provides free electricity. So there's a very good return on your investment as well, because we know the price of diesel, the price of grid goes up every year. So the sooner you get solar energy and you're relying on the free energy from the sun, the more money you save, the better return on your investment. We have an accessory called the Smart Guard. This gives you a seamless switchover from the grid to solar. So if you're relying on KPLC and there's a blackout, your lights won't even blink because the changeover will happen in less than 20 milliseconds. Your Wi-Fi router won't go off, your DSTV won't go off, your lights won't blink. Na mtazamaji, ni zamu ya spoti. Timu bora barani Afrika Morocco alishinda Zambia bao 1-0 ugani Laurent mjini San Pedro katika mechi yao ya mwisho ya kundi F ya kuwania kombe la taifa bingwa barani Afrika, makala ya 34 yanayofanyika nchini Ivory Coast. Hakim Ziyech alipachika kimiani goli la ushindi kunako dakika 37 na kuhakikishia kwamba Atlas Lions inamaliza kileleni mwa msimamo wa kundi la F na alama 7. Kongo iliambulia nafasi ya pili kwa kutoka sare tasa na Tanzania uwanjani Amadou, na aidha bao la Ziyech liwakatia tiketi ya hatua ya muondano wenyeji Ivory Coast kama timu ya tatu bora katika awamu ya makundi ilipomaliza ya tatu kundini A na